Okay students, இப்போ நம்ம transfer section of Descartes stem வந்து பார்க்க போறோம். பாப்போமா? TS means transfer section of Descartes stem. Transfer section of Descartes stem. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா sunflower, Zeamys, Helianthus annus. The Descartes stem, sunflower stem வந்து பார்க்க போறோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் டிரா பண்ணிடுறேன். டிரா பண்ணிட்டு அதோட பார்ட்ஸை உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ the same like sacs பிரிச்சா மாதிரியே தான் இங்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் 3 டிஃபரண்ட் சிஸ்டத்தை வந்து பார்ப்போம். ஒன்னு வந்து டெர்மல் சிஸ்டம், ரெண்டாவது கிரவுண்ட் சிஸ்டம், மூணாவது வாஸ்குலர் சிஸ்டம். So first of all I draw epidermis. The same information related to root. The epidermis is a single layer. Epidermis is a single layer. Don't forget this point. These are very important points. Epidermis is a single layer. Barrel shaped cells, single layer and barrel shaped cells. Okay. Single layer and barrel shaped cells, and as well as the trichomes or epidermal hairs. Trichomes are epidermal hairs are developed in the epidermis. The epidermal hairs are multicellular in nature. Epidermal hairs are, the root hairs are unicellular, but here the epidermal hairs are multicellular, as well as the outer surface of the epidermis of the Descartes stem to cover thin layer of cuticle. Thin layer of cuticle. Thin layer of cuticle, as well as the stem means the epidermis of the stem present here and the stomata also present. This is a epidermal hair, multicellular in nature. This one is a epidermis, and this layer is known as a cuticle. Cuticle, it is made up of cutin. It is a waxy substance. It is a waxy substance. It product from the sunlight. Now the epidermis is over. The below the epidermis, that region is called cortex. Already we discussed. Below the epidermis, the homogeneous area is called cortex, but here in Descartes stem, the cortex divided into 3 zones. Cortex divided into 3 zones. Cortex divided into 3 zones. First one, second one, and so these are all 3 different regions of the cortex seen in Descartes stem. The first of all, below the epidermis, that region is called hypodermis. The region is called hypodermis. Hypodermis. Okay, the below the epidermis, that layer is called hypodermis.
The hypodermis is that means present below the epidermis. It is made up of colon-chymatic cell. It is made up of colon-chymatic cell. That function is to give the mechanical strength. That function is to give the mechanical strength. The layer to give the mechanical strength. Okay, here the hypodermis, the first segment. Cortex divided into 3 zones. Cortex of dicot stem divided into 3 different zones. The first one is hypodermis. The hypodermis is made up of colon-chyma. Colon-chyma, that function is mechanical strength. Mechanical strength. Mechanical strength. As well as the second layer of the cortex or mid zone of the cortex is made up of chlorenchyma. It is made up of the second zone or middle zone of the cortex is made up of you fill this area. நீங்க இந்த இடத்தை நீங்க fill பண்ணீங்க. Okay. This area, the second zone is made up of, or that is known as mid cortex. The mid cortex is made up of chlorenchyma. Chlorophyll present the parenchyma is called chlorenchyma. So that function is photosynthesis. That function is what? Photosynthesis. Photosynthesis function of mid cortex. Then as well as the last region or inner cortex. Inner cortex, that area is made up of, as usual parenchymatic cell. As usual parenchymatic cell. That role is storage of food and water as well as gaseous exchange. As usual, inner cortex is made up of parenchyma. Now cortex is over. You know very well about the innermost layer of the cortex is known as endodermis. Innermost layer of the cortex is known as endodermis. In dicot stem, the endodermis is modified into, that is important point based upon examination point of view, the innermost layer of the cortex is known as endodermis, right? Innermost layer of the cortex is known as endodermis, but that layer is called starch sheath. But layer is called starch sheath because the endodermal layer embedded some more amount of starch grains. The endodermisல அதிகமான அளவு starch grains வந்து படிஞ்சிருக்கிறதுனால இதை endodermisன்னு சொல்லாம நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா that layer is considered as starch sheath. That is very important for examination view. The dicot stem, the endodermis is known as starch sheath. As well as the below the endodermis, you know very well about the below the endodermis present the layer is called pericycle. In a root, the pericycle is a single layer, but in dicot stem, the pericycle is multi in nature, multi-layer in nature. Below the vascular bundle, it is a vascular bundle. Okay, it is a vascular bundle. That is a vascular bundle. The upper side of the vascular bundle covered with
few layer of sclerenchyma. Few layer of sclerenchyma. That layer is a pericycle. That layer is a pericycle. Here, the upper side of the vascular bundle to covered with sclerenchymatic cell. Sclerenchymatic cell, particularly that zone. குறிப்பாக இந்த இடம் இருக்குல்ல, particularly that zone is called bundle cap. Particularly that region is called bundle cap. So here this vascular bundle also contain bundle cap. As such, here also presence of இதே மாதிரி இங்கேயும் bundle cap இருக்கும். The between the zone, between the vascular bundle, here made up of parenchymatic cell. Bundle cap is made up of sclerenchyma, as well as between the middle of the two vascular bundle. Between the vascular bundle present the parenchyma cells. This also multi-layer. Both things, that is very important. Both things, the combination of multi-layer of sclerenchyma, the combination of multi-layer of parenchyma to form a pericycle. Can you understand now? புரியுதா உங்களுக்கு? ஸ்க்ளெரன்கைமாவோட சில அடுக்குகளும் பேரன்கைமா இடையில இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த பேரன்கைமாவோட சில அடுக்குகளும் சேரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? பெரிசைக்கிள் கிடைக்குது. As well as to below the pericycle, present, so that zone is called phloem. That zone is called what? Phloem. Below the pericycle contain phloem, as well as below the phloem contain brick-shaped meristematic cells. That zone is called a cambium. Cambium is a meristematic layer. Meristematic zone or layer. Cambium is a meristematic zone or layer. As well as the below the cambium, metaxylem to near the cambium, you know very well about perissa, large cambiums are known as metaxylem, and followed to protoxylem. So here the protoxylem face on the middle. For example, like that is the center region of the dicot stem occupied parenchymatic cell. That region is called pith. The pith is otherwise known as medulla. Pith is always known as what? Medulla. Here function is what? As well as that zone to storing the food materials and storing the water and some of the minerals. So this is the outline of this diagram. As well as the important point here, inside the endodermis present that areas are called stele. The whole areas are considered as a stele. இப்போ ஜஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, இதை பத்தி இன்னொரு அவுட்லைன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு நான் ரீகால் பண்ண போறேன். ரீகால் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஸ்டீலை பத்தி என்ன பண்ண போறேன், டீட்டெயிலா சொல்லி கொடுக்க போறேன். சரி, நம்ம போயிடலாமா திரும்ப? இப்போ டிஎஸ் ஆஃப் டைகாட் ஸ்டெம் எக்ஸாம்பிள் என்ன? சன்ஃப்ளவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். இதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் என்னது? எபிடெர்மிஸ். எபிடெர்மிஸ்னா எப்போதும் என்னது? இட் இஸ் a single layer closely arranged. அதுல இருந்து ஹேர் வெளியில வந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம்? எபிடெர்மல் ஹேர்னு சொல்றோம். The epidermal hair is a multicellular in nature. As well as the outer side of the epidermis to cover the cuticle. The cuticle is made up of cutin. It is a waxy substance. That function is product from the production. Product from sun. Product from the sun. Sunல இருந்து வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கிறதுக்காக அந்த waxy coat இருக்கு. அதுக்கு கீழே எப்பவுமே கார்டெக்ஸ்க்கு கீழே உள்ள அந்த ஜோனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா
சாரி எபிடெர்மிஸ்க்கு கீழே உள்ள இந்த ஜோனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, கார்டெக்ஸ். In dichostem cortex divided into three different zones, 1, 2 and 3. The first zone near the epidermis, that zone is called hypodermis. The hypodermis is made up of polylemmatic cell that function is mechanical strength. தாவரத்துக்கு வந்து அழுத்தத்தை கொடுக்கிறது அதோட வேலையா இருக்கு. The second zone are mid cortex. Middle cortex வந்து made up of chlorocymatic cell. chlorocymaனவே நமக்கு தெரியும், அது related to photosynthesis. மூணாவது zone or inner cortex வந்து made up of parenchyma, so that function is storing of food material and water storage and gaseous exchange. The innermost layer of the zone is innermost layer of the cortex is called endodermis. முக்கியமான ஒன்றா இருக்கு, innermost layer of the cortex is called endodermis. endodermis டைகாட் ஸ்டெம்ல நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ஸ்டார்ச் ஷீத் நம்ம வந்து சொல்றோம். அதுக்கு கீழே பெரிசைக்கிள் இருக்கு. பெரிசைக்கிள் ரூட்னு சொல்லும்போது பெரிசைக்கிள் எப்பவுமே என்ன இருக்குன்னா சிங்கிள் லேயர், பட் ஆனால் ஸ்டெம்ல வந்து என்னவா இருக்கு, மல்டி லேயர் அஸ் வெல் அஸ் காம்பினேஷன். என்னென்ன காம்பினேஷன், ஸ்க்ளெரன்கைமா இருக்கும், வாஸ்குலர் பண்டிலுக்கு மேல அது வந்து பண்டில் கேப்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஒரு வாஸ்குலர் பண்டிலுக்கு மேலே பண்டில் கேப் இருக்கும். அஸ் வெல் அஸ் பிட்வீன் த வாஸ்குலர் பண்டில்கள்ல பேரன்கைமா இருக்கும். ஸ்க்ளெரன்கைமாவும் பேரன்கைமாவும் சேர்ந்ததை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா பெரிசைக்கிள்னு சொல்றோம். பெரிசைக்கிளுக்கு கீழே என்ன இருக்கு, ஃப்ளோயம் இருக்கு. ஃப்ளோயத்துக்கு கீழே யார் இருக்கிறா, கேம்பியம் இருக்கு. கேம்பியம் இஸ் a brick shaped cells as well as meristematic nature. அதை ஃபாலோ பண்ணி மெட்டாசைலம் இருக்கு, புரோட்டோசைலம் டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர், so that condition is called எண்டா. அப்புறம் இந்த லாஸ்ட் ரீஜன்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா பித் இருக்கு, மாஸ் ஆஃப் parenchymatic cell that function is storing of food and water. இப்போ ஃபைனலா நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸ்டீல் ஆஃப் த டைகாட் ஸ்டெம், ஸ்டீல் ஆஃப் த டைகாட் ஸ்டெம். இப்போ இந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் அழிச்சிட்டுமா? எஸ், நம்ம ஸ்டீல் மட்டும் பார்க்கலாம். ஸ்டீல். அப்ப ஸ்டீல் ஆனது எண்டோடெர்மிஸ்க்கு உள்ளதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஸ்டீல்னு சொல்றோம். அப்ப இதுல என்னென்ன ஏரியா வரும், பெரிசைக்கிள், சைலமும் ஃப்ளோயம் சேர்ந்தா அதுக்கு என்ன பேரு, வாஸ்குலர் பண்டில். மூணாவது ஒரு விஷயம் என்ன, ஆல்ரெடி உங்களுக்கு என்னென்ன சொல்லி கொடுத்துட்டேன், பெரிசைக்கிளை பத்தி பேசிட்டேன், பித்தை பத்தி பேசிட்டேன். இப்போ யாரை பத்தி பேசணும், வாஸ்குலர் பண்டிலை பத்தி பேசணும். இப்போ வாஸ்குலர் பண்டில் என்ன கண்டிஷன் இருக்கு நீங்க தான் சொல்லணும் எனக்கு. சைலமும் ஃப்ளோயமும் ஒரே ரேடியஸ்ல இருக்கு, சைலம் ஃப்ளோயமும் ஒரே ரேடியஸ்ல இருக்கு. அப்ப என்ன டேர்ம் சொல்லுவீங்க, கன்ஜாயின். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் டேர்மா, ரெண்டாவது டேர்ம். கன்ஜாயின்ல ஃப்ளோயம் வெளியிலவும் சைலம் உள்ளே இருந்தா அதுக்கு என்ன பேரு, கொல்லேட்ரல். கன்ஜாயின்ட் வாஸ்குலர் பண்டில், கொல்லேட்ரல் வாஸ்குலர் பண்டில். சரிங்களா? இப்போ இது எந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்கு, புரோட்டோசைலம் உள்ளுக்குள்ள பார்த்துருக்கு. அப்ப என்ன இருக்கு, எண்டா இருக்கு. அப்புறம் இதோட டைகாட் ஸ்டெம்மோட நம்மளோட அந்த என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் பிளான் சொல்லுவோம். அந்த கிரவுண்ட் பிளான்ல பார்க்கும்போது நல்லா கொஞ்சம் கவனிச்சிங்க. கிரவுண்ட் பிளான்ல பார்க்கும்போது இந்த வாஸ்குலர் பண்டில்ஸ்லாம் எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க. வாஸ்குலர் bundles இந்த மாதிரி வட்டமா அரேஞ்ச் ஆகும். வாஸ்குலர் bundles ஆர் அரேஞ்ச் இன் a ring. வாஸ்குலர் bundles ஆர் அரேஞ்ச் இத கூட நான் எழுதுறேன் பாருங்க. எக்ஸாம்பிள் முக்கியது. That condition is called U steel. என்ன பேரு? U steel. U steel அப்படினா ட்ரூ ஸ்டீல், உண்மையான ஸ்டீல்னு அர்த்தம். அதுக்கு என்ன சார் டெஃபினிஷன் அப்படினா இத பாருங்க. சென்டர்ல யார் இருக்கா? பித் இருக்கு. பித்தை சுத்தி வாஸ்குலர் bundle எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு? ரிங்கா அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இத தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம்? U steel சொல்றோம். அப்ப எப்படி எழுதுவீங்க? vascular bundles are arranged in a ring around pith. Example என்ன? டைகாட் ஸ்டெம். அவ்வளவுதான். இதை சொல்லிட்டீங்கன்னா யூஸ் இது எக்ஸாம்பிள் கேட்பான். ஸ்டீல்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. இப்போ இதில் உள்ள எல்லா ஜோனையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. இதோட என்ன முடியுது? டைகாட் ஸ்டெம் வந்து முடியுது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we discuss மோனோகாட் ஸ்டெம்.